So unboxing serye tayo ngayon dito sa video na to. Kahapon nagka-receive ako ng vape mail from Aspire Philippines, and Aspire is a well-known company that produces quality vape products. I actually own two of them na. Ito, yung una, Mix Mod. Ito sa mga prestige line nila. Ganda. And syempre ito, sino ba namang hindi makakaalam dito? Nautilus Prime X. Ito, special edition kit. Napakaganda. Promise. Quality. So, the purpose of this is for unboxing and syempre simpleng mini product tour para makita nyo kung ano yung nilalaman nito. Alright, so check natin to. Tulungan nyo ako mag-unbox. Tara! Alright, so unbox na natin to ngayon. Ayan, kita nyo. Sample product from Aspire. Let's go! Ito yung bago nilang product na ilalabas dito sa Pilipinas. So, wala pang ganito talaga sa Pinas. And this is the new Minican Plus from Aspire. Ayan, sample product siya pero ayan, may QR codes for scratch and check. Batch sample, as you can see. Ayan. And this one is the semi-transparent black. So, meron tong 5 kulay. Lahat sila semi-transparent. One is green, red, black, orange, and this one is blue. Sealed siya. Kita nyo naman. Bagong pod system ng Aspire. Nilalabas dito sa Pinas. Coming soon. Maybe this month or by end of this month. Okay. You can never go wrong talaga pag Aspire. Promise. Sulit pera nyo kung vapers kayo. They make quality products. So, the manuals. USB charging. Type-C na yan. Which is a plus. Ito yung lanyard. Nakasama niya. May Aspire na branding. At ito na yung pod itself. So, yan lang yung mga kasama niya. Yan. Saan natin to? Okay. So, tabi na natin to sa gilid. Product specs tayo. Okay. So, ito yung drip tip. Ito. Siyempre. Non-replaceable coil siya sa loob. May light indicator din to. Ayan, dito. Ito yung air inlet. Ayan, sa gilid. Tapos, wala siyang button kasi auto draw siya. And it also has a lot of protections. Vaping overtime protection, over discharge protection, short circuit protection, overheat protection, low voltage, and overcharge protection. Other specs. So, size nito is 75. Ito, yung height by 40, yung width, and yung thickness niya is 15.8 millimeters. Yung weight niya is around 41 grams lang. Battery capacity nito is 850 mAh. Again, Type-C yung charging port. Ito yun, and 3.7 constant voltage output. Ito namang pod, parameters naman ito or yung specs nito ay 0.8 ohms. I think this one is 3 ml yung capacity niya. Check natin. Let's peel it off. Ito yung dito kayo mag-refill ng juice, and this one is 100% leak proof. Yeah. Ganda. Ang liit niya. Ang ganda niya. Oh, ha? Ang ganda ng magnetic din niya, hindi siya basta-basta natatanggal. Right, so check natin up close. Yung branding niya, Aspire, Minican Plus. Sa likod, ito yung battery capacity. Ito yung Type-C connector or charging port. Itong butas na to yung lagayan nitong lanyard. Ayan.
Sa loob yung connector and yung magnetic. Ito, 0.8 ohms. In China, may branding na Aspire. Sa likod, wala. Filling hole. Sorry. Yan. I-fill natin siya gamit ang grease light. Check natin. And then, pag nag-refill kayo, let it sit for at least 5 minutes. Kita nyo. Again, this is 100% leak proof. So, hindi ka mag-worry na mapunta dyan lahat ng juice mo sa loob. And, yan, kahit anong paglagay mo, okay lang. Check natin, let's let it sit muna for 5 minutes. Ayan na, hayaan muna natin ma-prime yung coil. Okay? Again, this is the Minican Plus from Aspire. Ganda? Ang sarap ng juice dito at yung vapor is good din. Hindi rin siya mahina, hindi rin siya malakas, tama lang. Kudos sa Aspire, another well-made product. I'll post the Facebook page ng Aspire PH dito sa description down below. So kung naka-Minican kayo or kung gumagamit kayo ng pod na ibang brand, switch kayo dito. Miss, sobrang sulit na to. 850 mAh, 3 ml liquid capacity, and I think it will last long naman siguro, depende na lang sa pag-vape. Again, thank you Aspire for sending this product. Thank you sa mga nanood, and don't forget to hit that like and subscribe button. Till next unboxing video, salamat ulit Aspire PH. Salamat.